та бухгалтерський облік. Пан Гуел – відданий дослідник і письменник. На його рахунку кілька національних і міжнародних публікацій наукових робіт та книг. Він є частиною кількох важливих комітетів університету СЛО. Він також був пов'язаний з просуванням кампусу на національних і міжнародних форумах. Пан Гуель – це досвідчений академік і вчений до глибини своєї душі. Він часто запрошується різними університетами України для читання лекцій та мотивації студентів. Він є експертом світового рейтингу QS та рецензентом журналу Scopus. У нього приємний характер та доброзичливе ставлення до студентів та до викладачів. And so to any English-speaking, I guess, audience, so Mr. Amit Goel has 2 decades of experience of teaching in the field of commerce and management. He has been teaching courses at graduate and postgraduate levels. His area is specialization in finance, economics, and accountancy. Mr. Goel is a dedicated researcher and writer. He has several national and international publications of research papers and books to his credit. He has been part of several significant committees in his university. He has also been associated with the promotion drive of the campus at the national and international forums. Mr. Goel is a seasoned academician and a learner by heart. He is frequently invited to by various universities of Ukraine for delivering lectures and motivating students. He is also QS world ranking expert and reviewer of Scopus journal. He has virtues such as having a pleasant personality and a friendly attitude towards students and teachers. Thank you, Vardhan, for giving me the brief introduction about me. My pleasure. And today there is a very interesting topic for today's session. That is use of AI tools. In the previous 2 sessions, we have covered what is AI, what is the history of AI, and what is the background of AI. Carry on. Отже, попередньо 2 лекції ми більше визначали історію штучного інтелекту та його становлення до як теперішніх вершин. А сьогодні ми будемо більш детальніше розглядати застосування штучного інтелекту. So we will start with the session with artificial intelligence application. Отже, воно і так, сама лекція називається «Застосування штучного інтелекту». So we will start with what is artificial intelligence. That is, we have already covered in the previous session. Artificial intelligence refers to the stimulus of human intelligence in machine that can analyze, learn, and solve problems. It enables machines to perform the tasks that usually required human intelligence. Отже, повторити те, що ми розглядали в попередніх лекціях, що таке штучний інтелект. Штучний інтелект, або AI, відноситься до моделювання людського інтелекту через машини, що можуть аналізувати, навчатися та вирішувати проблеми. If you see the overall applications of artificial intelligence, basically the artificial intelligence performs in the 4 sectors: the health, the finance, transportation, and in customer service. Отже, наразі можемо розглядати, що штучний інтелект можна поділити на 4 важливі аспекти, в яких він може застосовуватися. Це перше, це охорона здоров'я, фінанси, транспортні засоби та клієнтура. If we are talking about the artificial intelligence in healthcare, with the introduction of artificial intelligence in healthcare, there is a revolution in the healthcare by assisting in digital disease diagnosis, drugs discovery, and prevention medicines. Загалом, якщо відноситись до охорони здоров'я, то штучний інтелект може революціонувати охорону здоров'я і може допомогти в діагностиці хвороб, відкритті нових ліків та уточній медицині. With this advancement, various diseases which are previously uncurable, like cancer, AIDS, now we can identify with the use of AI in the preliminary stage, and then we can cure the disease which are uncurable in the previous stage.
Отже, загалом це завдяки штучному інтелекту ми можемо завчасно вирішувати такі серйозні, лікувати та вирішувати завчасно такі хвороби, як рак або СПІД. Тобто, загалом воно може нам набагато покращити сам процес його розкриття та лікування. The second use of application of AI in the fields of finance. If we are talking about the financial sector, the finance is the backbone of any economy of any country. The financial institutions are utilizing the AI for the fraud detection, algo trading, and personalized financial advice. Штучний інтелект у фінансах загалом використовується для виявлення будь-якого виду шахрайства, алгоритмічна торгівля та персоналізовані фінансові консультації. Because most of the participants are from the economics and management background, for them, when we are doing the share trading or when we are doing the forex trading, with the help of AI, we can predict what will be the trend of the market in future. With the help of this prediction, we can use the forecasting tech tools to make the trading, make the bidding of the stocks and forex, and we can gain a huge profit. Тобто, загалом ми можемо використовувати цю інформацію у фінансу, так як ми тут майже всі студенти або в фінансі, або в менеджменті, це загалом нам дуже пригодиться для того, аби ми розглядали акції, ми могли консультуватися зі штучним інтелектом, як що саме з ними робити, як розпоряджатися фінансами, та загалом як краще робити свою роботу, так би мовити. AI in transportation. Self-driven car, traffic optimization, and prediction maintenance are just a few examples of AI applications in teletransportation. А надалі ми розглянемо транспортний аспект. Загалом то це оптимізація трафіку, прогнозоване технічне обслуговування, тобто загалом полегшення пересування по місту чи будь-де. Very soon, we can see that we have Mercedes car brand. They are still working on the AI for the self-driven car, which is humanless, and where there is a lot of traffic and people are reluctant to drive the car, they can use the self-driven car with the help of AI. Загалом наразі воно ще створюється, ця система штучного інтелекту, як автопілот для машин. Люди зможуть з ним скористуватися у якійсь, наприклад, стресовій ситуації чи напруженому руху машин. Тобто загалом вони можуть підключити, та воно обере їм найкращий маршрут, а може навіть само навести правильний шлях. As we are talking on a global scenario, we know that Ukraine population is very less as compared to Indian population. So in India, there is a huge problem of parking the car when we are going to the market or the mall. In that case, the AI will help the passenger or the driver to park the car. Before that, he or she will know where the availability of the parking is available, and the self-driven car itself go and park the car itself on a particular place when we know beforehand. Загалом, хоч і населення Індії набагато більше, ніж наше, у нас все одно бувають теж проблеми з напруженим рухом машин, однак в Індії це надзвичайно велика проблема з цим. І загалом набагато більше проблем з парковкою, місце, де люди можуть до ринку чи до будь-якого супермаркету направлятися, і дуже надзвичайна кількість машин, через які ми не можемо нормально припаркуватися. Однак за допомогою цього штучного інтелекту він може навіть не тільки допомогти з самим процесом паркування, він може ще й навести інформацію, де є вільні місця, де можна припаркуватися, чи взагалі вони є, і тому подібне. Тобто, загалом все може покращити, більше організувати надзвичайно велику кількість машин у правильне русло. AI in customer service. Nowadays, when the things are advanced and we are most of the time using the help of customer support, simply calling the customers, the AI power
the chatbot, or the virtual assistants are enhance the customer service experience, providing immediate support and reduce wait timing. І четвертий аспект це обслуговування клієнтів або клієнтура. Це загалом спростить сам процес спілкування з людьми на будь-які нагальні проблеми, які у вас виникають. Тобто, загалом вони ці боти, які будуть створені штучним інтелектом, будуть покращувати досвід клієнтів та обслуговування, і воно буде надавати негайну підтримку і скорочувати час очікування. When we are logging on any website or any telephone service provider, we will see that there is a one virtual app appears on the right corner of the website, which is the AI app installed or inbuilt in the website to assist the customer, or we can say this is a customer support services with the integration with the AI right now. Тобто, загалом ми зможемо заходити на будь-який веб-сайт, і там зліва з краю буде позначка цього ж типу штучного інтелекту, який використовується у цьому сайті, і ми будемо заодно знати, які саме послуги він може надавати та що він може робити. AI in healthcare, we have already discussed this thing. The artificial intelligence is the transforming the healthcare industry through easy disease detection, personalized medicine, robot assistant surgery, and it is revolve the patient care. Загалом, якщо ми вже детально будемо розглядати ці аспекти, то у охороні здоров'я аспекті штучний інтелект може трансформувати галузь охорони здоров'я саме за допомогою раннього виявлення будь-яких захворювань, персоналізованої медицини та хірургічних операцій за допомогою роботів, тобто за допомогою роботичної якоїсь підтримки. І це може революціонізувати догляд за пацієнтами та спростити самі процеси. In India, many multi-specialty hospitals right now using the robot assistant surgery. This type of surgery is basically a painless surgery, and the chances of success rate is almost 100% because the programming is done with the help of AI, and the robot will perform that thing 100% with the accuracy. Наразі вже в Індії використовуються подібні ці хірургічні операції за допомогою роботів, і в них загалом успішність майже 100% через те, що воно не тільки як задане штучним інтелектом, заодно і люди можуть теж наводити в правильне русло всю цю процесію, і тому від цього набагато краще і легше проводити такі дуже важкі та нелегкі операції. The next is AI in finance. The algo trading, as we all know that nowadays the trading is the part of any financial sector, whether it is a commodity trading, stock trading, or a latest trend comes in the forex trading. The AI system uses the complex algorithm to predict the stock market trends and automatically give the decisions for the trading on a particular script. Надалі ми розглянемо фінанси. Тобто загалом це зараз дуже поширений це обмін акціями або нерухомістю, або будь-які інші такі важкі фінансові процеси. І загалом штучний інтелект зможе це спростити та допомогти, так мовити, прогнозувати будь-які ваші рішення та що далі за ним буде йти. The next is personalized financial advice. In India, we have lot of investment options available for the investors, but it becomes difficult for a person who didn't know anything about the finance. For them, it becomes a tricky where the person or the investor has to invest their money. In this case, the AI helps the person or the investor by providing them financial assistance analysis on the individual financial data to provide the tailor-made investment strategy, which not only helps the investor, but it also gives the profitability to the investor because that investment strategy is specifically decided
or designed for a particular investor only. Надалі ще будуть поширені персональні фінансові консультації. Загалом в Індії надзвичайно широкий варіант інвестування для будь-яких зацікавлених особистостей, аж надто широкі, тому багато людей можуть просто заплутатися та втратитись серед величезної кількості варіантів, які можуть запропонуватись. І тобто загалом такі ці фінансові консультації через штучний інтелект можуть проаналізувати як особисті ці фінансові дані людини, яка вводить цю інформацію, і загалом зможе надати ті індивідуальні стратегії та ідеї. Це може набагато полегшити їх працю з не тільки як з економічним впливом, який може якось змінити їхню фінансову ситуацію, але й загалом будь-які проблеми з фінансуванням та інвестиціями. The fraud detection, when we are going for the digital way, there is always a chance of fraud or misuse of the data. The AI helps to design an algorithm identically pattern to detect and prevent fraudulent activities in the financial sector. Загалом ще є проблема з виявленням шахрайства. Тобто загалом ми будуть використовувати ці алгоритми штучного інтелекту, вони будуть визначати шаблони та виявляти і запобігати будь-якому виду шахрайства у фінансовому секторі. Адже з часом це знову буде тільки поширюватися, і тому ця ж система повинна бути тільки міцнішою та більш надійною для користування людьми. Понятно. So, AI in transportation, the self-driven car, traffic optimization, and predict maintenance. We have already discussed this thing. We are not going to this thing in detail again. Отже, надалі щодо транспорту, то це справді будуть поширені безпілотні автомобілі, які будуть дозволяти їм як самостійно керуватися, оптимізація трафіку через оцю всю автоматизовану систему, і прогнозне технічне обслуговування, тобто на основі штучного інтелекту будуть спрощуватися сама починка та будь-які інструменти використання інструментів, пов'язаних з обслуговуванням машин. Тобто загалом ми будемо вже менше до цього звертатися. Next is AI in customer service. We have already discussed this thing. So we are not discussing this thing. Отже, надалі це йде обслуговування клієнтів, ми вже це обговорили, але якщо коротко, то чат-боти будуть поширені, віртуальні ці, так мовити, агенти, які будуть обробляти будь-які ваші задані ідеї, та персоналізовані рекомендації під ваші ідеї. So here we can conclude that the application of AI are vast and continuous expanding for healthcare to finance, transportation to customer service. AI is transforming industry, improving efficiency and enhancing human life. Загалом, як висновок, то ми можемо сказати, що застосування штучного інтелекту стає дуже поширеним і постійно стає більш превалентним в нашому житті, від охорони здоров'я до фінансів, транспорту та обслуговування клієнтів. Загалом він буде трансформувати галузі, у будь-якій галузі, підвищувати ефективність та покращувати життя людей. So now the very important thing, the artificial intelligence in the field of finance. So here why I am considering the finance, because most of the students or the participants are from the field of economics and management. For them to understand the basic tools of the AI and how it works in the field of finance for the growth of the economy, for the growth of the GDP, and to minimizes the inflation of particular economy. Тобто, загалом ми будемо більше приділяти уваги саме аспекту фінансів, через те, що більшість студентів вже зацікавлено саме в економіці та у фінансах. Тобто, загалом ми зможемо розглядати як покращення ВВП загально, економічні аспекти та як воно може на все це впливати. So the definition and the application of AI in the finance is robo-advice, algorithm trading, and risk management. AI
powered platform provide personalized investment recommendation based on users' preferences. Тобто наразі ми виділимо зараз визначення та застосування штучного інтелекту у фінансах. Це консультації через роботів, алгоритмічний обмін та управління ризиками. Щодо цих, так би мовити, робоконсультацій, це платформи на основі штучного інтелекту, що надають персоналізовані якісь інвестиційні рекомендації на основі вподобань користувачів та їх самого досвіду. Algorithm trading, AI algorithm analyze the market data and expect trading with the speed and prediction. Here, the AI will analyze the past 5 years or 3 years data as per the requirement of an investor, and on the basis of that data, they use a method of algorithm which is designing the program specifically for the investor and predict the future, which stock is going to be higher in the future and which stock or which share is going to be decreased in the future. Загалом через цей алгоритмічний обмін чи акціями, чи інфраструктурою, чи будь-чим іншим, загалом ця система буде аналізувати ринкові дані та здійснювати угоди з великою швидкістю та точністю. Тобто загалом вона буде розглядати як потенційні зміни або ризики через 5 років, від 5 до 10 років, і проаналізуючи цю інформацію, вони зможуть сказати, чи сам цей договір чи обмін буде сприятливим для користувача, чи воно буде тільки як втратою. Next is risk management. AI model identified potential risk and provide real-time monitoring and migration strategy. Надалі ми розглянемо управління ризиками. Це моделі штучного інтелекту можуть визначати потенційні ризики та забезпечувати моніторинг у реальному часі та стратегії пом'якшення, так би мовити, втрат, які можуть спіткати користувача. When we are talking about the risk in finance, there are two types of risk. One is alpha risk and another is beta risk. Could you repeat the two risks? Alpha risk and beta risk. Окей. Отже, загалом, коли ми говоримо про ризики, їх можна поділити на два аспекти. Перший – це альфа-ризик, а другий – це бета-ризик. I think most of the students will know about what is alpha and what is beta risk. Beta risk is our uncontrollable risk. Beta risk are uncontrollable risk, and alpha risk are controllable. So AI use the technique for beta risk so that which can be controlled in future and minimizes the risk of an investor. Тобто загалом студенти вже ознайомлені з цим, але бета-ризик – це неконтролюємі будь-які чинники, які можуть змінити чи фінанси, чи самі ціни. А альфа-ризик – це можливі ризики, які можна запобігти та з ними розібратися. Тобто загалом штучний інтелект зможе навіть з цими бета-ризиками справлятися та якось моніторити їхні зміни та наводити у краще русло фінанси користувача та загалом вкладення. The benefits of using AI in financial decision making, it is very important because where the human beings are involved to take the financial decision, there are the chances that the finance manager or the financial person will bias to take the financial decision according to his own suitability, not on the goal of the firm. So AI will benefit in taking the financial decisions in a most appropriate manner, which not only serves the purpose of the department, but also serves the purpose or the goal of the organization. Тобто, загалом, серед переваг використання штучного інтелекту у прийнятті, власне, цих фінансових рішень, ми можемо, як люди, робити помилки, ми можемо робити якісь неточні рішення. Однак, навіть якщо цей штучний інтелект буде слідувати за нашими дещо хибними якимось
рішеннями, він може їх виправляти та виводити їх, так би мовити, пом'якшувати будь-які наглядні проблеми, які можуть виникнути, та загалом спростити саму цю проблематику та якісь хибні рішення, які ми можемо вчинити. The three main benefits of the AI in financial decision making are enhance accuracy, efficiency, and scalability, and improve customer experience. Загалом це можемо виділити три такі великі плюси в використанні штучного інтелекту у фінансових рішеннях. Це підвищення точність рішень самих, ефективність та масштабованість, та покращений досвід для клієнта-користувача. Enhanced accuracy means that AI algorithm minimizes human error and deliver precise prediction for the investment opportunity. In this case, we can say that the AI will use the financial statement or the financial data of past years and make the prediction on the basis of the data available with the organization and the data that is provided to the AI software for making the decision. Тобто, загалом, завдяки цій підвищеній точності, це перший пункт, алгоритми штучного інтелекту можуть зводити до мінімуму будь-які людські помилки і забезпечувати точні прогнози інвестиційних можливостей. Тобто, загалом, на основі всієї цієї бази даних компаній та корпорацій, які мають ці штучні інтелекти, вони можуть виводити всю цю інформацію та завдяки ній розглядати можливі потенційні якісь інвестиції, які можуть проводитися аж в багато наступних років. Тобто плин часу може змінитися завдяки цьому. Efficiency and scalability. When we are talking about the decision making, the efficiency or the accuracy is very important specifically for the financial decision making. The reason is that one small wrong decision will not affect the department, but it also affects the entire firm because the firm is not able to achieve the desired objective. The AI-driven process streamlines the operation and can handle vast amount of financial data with ease. Загалом щодо ефективності та масштабованості, навіть така маленька помарка може справді вплинути не тільки на самого користувача, але й на його компанію та на будь-яких інших партнерів, які можуть спіткатися з такою ж, як відголоском цієї проблеми. Але загалом штучний інтелект зможе оптимізувати ці операції та зможе легко обробляти величезні обсяги фінансових даних. Тобто ця масштабованість інформації буде звужена. Ну, для самого штучного інтелекту це буде досить просто, і тому це буде краще використання та прийняття рішень для людей. Improve customer experience. When we are giving the appropriate or correct information to the customer, the experiences of the customer related to the company is improved. The AI tool provides the personal recommendation and offer seamless interface to the customer to order the product, and they will get benefited when the cost is minimized in ordering a particular product. Тобто, загалом, щодо покращення досвіду клієнтів, ці штучний інтелект зможе надати персоналізовані рекомендації та пропонувати зручну взаємодію з користувачам. Тобто, загалом, це буде набагато легше, власне, ця як детальна інформація подана для самого клієнта, те, що його цікавить, те, що йому потрібно, і це все буде виділено та винесено штучним інтелектом саме так, як йому буде зручно. Overview of AI tools for the financial analysis and prediction. It is very important because when a human being doing a prediction, it may be chances that the prediction is not 100% accurate. But when the machine will doing the prediction, there are the chances of less error, and the prediction rate is must consider as a 100% because the prediction is done by a machine only. So with this, we have three types of overview of AI tools, that machine learning algorithm, natural language processing, and algorithm trading platform. Надалі ми розглянемо, зробимо огляд інструментів штучного інтелекту для фінансового аналізу та для прогнозування.
Тобто, загалом, коли люди роблять будь-які прогнози, то, звичайно, є великий, ну, досить великий шанс якоїсь похибки, але завдяки штучному інтелекту ми зможемо все це звузити майже на нівець, спростити. Тобто, загалом ми можемо виділити 3 такі важливі аспекти для цього процесу. Це алгоритми машинного цього вивчення, обробка природної мови НЛП та алгоритмічні торгові платформи. So I'm not going this thing in a detail. The reason is that because tomorrow, when we have a session again, we have a machine learning and content and IoT, that is internet on trading. So these 2 things are covered in tomorrow's session. So the NLP and the second one, could you repeat it, please? IoT and machine learning will be covered in tomorrow's session. Ага. Тобто, загалом ми не будемо зараз більш детально розглядати обробку природної інформації та алгоритмічні торгові платформи через те, що ми будемо завтра мати ще одну лекцію, яка буде більш детально це розглядати. So the implementation and the challenges and consideration. When we are implementing the AI tool in the field of finance, we have faced a lot of challenge, and what we have to consider, we have to put this thing in mind. Data quality and availability, ethics and regulatory issues, and human AI collaboration. Безсумнівно можуть виникнути проблеми впровадження щодо штучного інтелекту та важливість міркування людей над цими проблемами. Тобто, загалом ми можемо виділити 3 найбільших виклика. Це якість і доступність даних для штучного інтелекту, етичні та нормативні питання та співпраці людини та штучного інтелекту. So when we are talking about the data quality and availability, because the financial sector, the data are highly confidential, and every organization is not ready to share their data with the outside or the third party. In that case, it becomes a very challenging task for the company to install or implement AI for making the financial decision. Even then, the ensuring the reliable and comparative data source for the accurate AI model is a difficult task in front of an organization or in front of the finance manager. Загалом щодо, власне, проблеми самої якості цих даних, які ми можемо впроваджувати для штучного інтелекту, але також є великою проблемою – це доступність. Тобто, загалом ці великі компанії мають цю конфіденційну інформацію, яку вони ніде не поширюють, і це буде досить важко не тільки знайти саме цей обсяг інформації, який вам потрібен для якихось менших цих компаній, а також сама проблема знайти, власне, цю інформацію, що підходить для типу штучного інтелекту, який ви використовуєте. Тобто, загалом це більше проблематика, як його знайти та як його впровадити, власне, під ваші інтереси. Ethical and regulatory issue. Every country or every economy in the world have their own ethics and regulatory bodies which issues the guidelines in the field of finance. If we are talking about the India, we have RBI, that is the Reserve Bank of India, which governs the bank. When we are going for the stock market, we have Securities and Exchange Board of India. Like in Ukraine, you have NBU, National Bank of Ukraine, which governs the entire banking system of Ukraine. So they issues on a time to time, a regular basis, the ethical and the guidelines for the regulating the commercial banks. Addressing the concern related to the privacy, fairness, and transparency of AI power for the finance sector is a difficult task to meet out the proper ethical issues and the regulatory in the field in terms of financial transparency. Тобто, загалом загальна така проблема в плані етики та нормативних традиційних ідей – це те, що всі ми люди різні, у різних країнах свої закони, свої погляди на фінансування. Тобто, наприклад, в Індії сама ця система банку дуже конфіденційна та закрита, то це буде, повертаючись до проблеми з доступом до бази даних для штучних інтелектів. Наприклад, навіть така різниця, як наш НБУ банк, який також має свої особливості та